Allora, buonasera cari amici di Aria, benvenuti in questo live. Aspettate ragazzi perché non vedo la live sul canale. Sì. Benvenuti in questo live, benvenuti in questa nuova conferenza di Aria dedicata alla missione Artemis. Abbiamo ospiti di grosso calibro questa sera, devo dire la verità, e li ringrazio uno ognuno perché per me è sempre un onore avere ospiti sul mio canale, soprattutto perché noi parliamo di una tematica un po' particolare. Allora, questa sera parleremo delle missioni lunari, di Artemis, del programma Artemis, e abbiamo come ospiti, lo dico subito noi per chi come me, unico che non parla l'inglese, che purtroppo è un po' penalizzato, abbiamo come ospiti l'ingegnere aerospaziale Shehnaz Soni direttamente dall'Alabama che collabora con la NASA. Abbiamo il dottor ingegnere spaziale invece della Thales Alenia Space Fabio Ippoliti. Abbiamo anche il dottor Franco Capiello che è presidente della BCRL Space e astrofisico, giusto? Correggetemi se sbaglio. E poi abbiamo anche il giornalista scientifico per la RAI Giorgio Di Bernardo Nicolai. Adesso loro poi si presenteranno ognuno in inglese perché giustamente poi ognuno darà la sua versione, diciamo le sue competenze, le sue mansioni e poi inizieremo con le discussioni. Per chi ci segue dal canale potrà, io credo, a breve attivare i sottotitoli, anche se in questo momento non li dà disponibili. Speriamo che poi nel giro di qualche minuto YouTube li lasci disponibili, possiamo anche noi interagire meglio. Benissimo, a voi amici. Okay, if you hear me, I would like to start with the video conference. First of all, I would like to thank you very much our American colleagues for joining us, for her, let me say, availability and for her time. And with us, this video conference, there is Angelo Maggioni, President of Italian Space Divulgation and Italian Research Association for the, let me say, extraterrestrial activity and so on. Our friend and colleague Franco Cappiello, and is also present our friend and colleague Giorgio Di Bernardo Nicolai. And I suggest to start with a short introduction for everybody in order to make a short presentation and give the opportunity to everybody to know which is our activity, our position, our role, and our, let me say, skills and so on in this activity, in this topic. I start very fast with my short description. My name is Fabio Ippoliti. I am an telecommunication and aerospace engineering. I'm working from 27 years in the space field in the Thales Alenia Space Italia as senior system engineer and telemetry tracking command specialist and project manager and in-flight spacecraft operation engineer, including the layoff activity and the in-orbit and test phase. I'm also a writer of the space books, which are available on Amazon market. I present also Angelo Maggioni, president of ARIA. ARIA is the Italian Association for Extraterrestrial Research Activity and president of Italian Astro Space Divulgation. And I leave the word to Franco Cappiello for his presentation. Go, Franco. Okay. My name is Franco Cappiello. I am a publisher and astrophysics. In this moment, I take the position of publisher of the Cosmo. Cosmo is a magazine, the unique magazine that is possible to buy to the workshop in Italy.
And Cosmo is a good interface between astrophilists and astronomers to the Cosmo world, universe world, and aerospace world. Inside of Cosmo, it's possible to talk also about the space economy that many times is a focus and point important of the magazine. That's all. Shehnaz? So I guess I, first of all, am grateful for Angelo to reaching out to me to create this quantum convergence. And it's interesting how all of our names have, all of four of you guys have name ending on O. I look at the letters and names and numbers, and because everything is patternistic in the world, I am grateful to be here. I have been an aerospace engineer for over 25 years. I am originally from Pakistan, and we also have a very international crowd here, because right now I do represent America. That's where I live, and I'm extremely proud to be an American. So thank you for this invitation, and I'm excited to see where this conversation goes. Okay, it's my turn. I am an Italian journalist, aerospace journalist. I suppose one of the 3 or 4 actually writing about space with competence, with experience in Italy. What more? I love space in any form, so I like also to try what means to be in space. So I have flown on parabolic flight with the European Space Agency in 0G, in Martian and lunar gravity, and I like a lot to let the other people to feel what I feel or what I felt when I did these things. One thing more, I am one of the few, I think, in Italy, I suppose, to have met 3 of the astronauts that worked on the moon. And among them, I had a beautiful day with Eugene Cernan, the last man on the moon, that left the moon on December 1971. 71, I suppose. Yes, right. So I can say that I was really lucky in my life from this point of view. And I hope I can give you this feeling, this experience. I can transmit the feeling I had meeting these people. I don't know, Angelo, it is not... Angelo, non è il caso che lo diciamo anche in italiano? Non so quanto... Sì, qualche cosina magari la facciamo una specie di traduzione. Sì, dai. Perché allora, vedo che YouTube non fa partire... Non ti dà esatto, perché vedo che non ti dà... La live non lo fa, non so perché questa pecca grave. Allora, riparto io. Sono un giornalista aerospaziale italiano, uno dei pochi che in Italia si occupa da anni, da 30 anni, con quindi un'esperienza molto forte di attività spaziali. Queste attività spaziali mi hanno preso emotivamente e professionalmente da sempre, tanto che sono uno dei pochi che ha voluto sperimentare anche cose come cosa significa stare in assenza di peso, in gravità lunare o marziana, volando con l'Agenzia Spaziale Europea su un aereo che effettua delle manovre particolari, riproducendo queste situazioni di assenza di peso 0G o gravità ridotta, in realtà peso ridotto, gravità sbagliata. E ho avuto la fortuna, dicevo prima in inglese, di aver conosciuto 3 degli astronauti che hanno camminato sulla Luna, quindi penso di essere stato veramente fortunato nella mia vita ad aver fatto queste esperienze. Spero di riuscire a trasmettervi qualcosa di quello che ho provato durante questi incontri. Ok, grazie Giorgio.
Bene, allora faccio una brevissima presentazione anch'io, poi sarà bene che passiamo alle Sì, poi domande passiamo per Shehnaz. Io sono l'editore di Cosmo. Cosmo è l'unica rivista in questo momento che si può acquistare in edicola ed è una rivista fatta sia per gli astronomi che per gli astrofili. Il contatto con tutti gli astrofili è molto importante perché ci occupiamo di tutto quello che è universo, cosmo, pianeti, eccetera, eccetera. Inoltre ci occupiamo anche di space economy, abbiamo fatto parecchie interviste, tra cui Bezos, ecco, ed altri. Bene, io mi fermo qua, perché sono ansioso di fare delle domande. Okay, I take the word and I talk in English. We prepared a short agenda with some questions for you, Shehnaz, and if you agree, I don't know if you had the opportunity to see in advance our questions. Otherwise, I have some questions for you, and I would like to proceed step by step in order to have the possibility to ask very fast some very interesting point, and later between myself, Franco, and Giorgio, we try to translate your feedback, your answer, if you agree. Sounds good. Okay. Okay, I start very fast with the first question. Our first question is about your study and your academic background. If you can give us a short description for what concerns your studies, your title of studies, and master, PhD, and so on, and in which field? Thanks. So I like to share this, that I was born and raised in Karachi, Pakistan, in a patriarchal culture, in a Muslim background. And I wasn't really encouraged actually to go to school. However, I was a rebel, so I became a valedictorian. And I came to America through an arranged marriage by speaking to a strange man for 1 hour. And being in LA, I had to get myself financially independent. And that's why I went to University of California, Irvine, to get my Bachelor of Science in Electrical Engineering degree. And I specialize in systems and signal processing. So that was my degree. However, from the very beginning, I have worked on various different engineering roles, including software engineering, system engineering, hardware and software testing, and so forth. So I call myself as like jack of many engineering roles. and I'm grateful that I did not listen to the patriarchal culture, and I kept following my inner fire to be able to come as far as having to have this incredible auspicious role, taking human to moon and Mars. Okay, thank you so much. Fabio. Aspetta, ho perso l'audio, non so. Chi traduce? Ok, facciamo una Traduci tu, Fabio. Sì, ok, ho capito poco perché a un certo punto ho perso l'audio, però molto velocemente ho capito che lei è di origini pakistane, Esatto. ha studiato ingegneria elettrica e ha un solido background per quanto riguarda le attività di system engineering, in particolare per l'hardware, il software e tutto ciò che riguarda appunto l'automazione, ed è molto entusiasta di lavorare in campo spaziale e in particolare per quello che riguarda il ritorno sulla Luna e i programmi spaziali su Luna e Marte. Perfetto. Ok. Possiamo partire con qualche domanda? Sì, vai. Avevo sempre altre domande in scaletta che non so se Angelo vi ha girato, se vogliamo continuare con quelle. Io non le conosco le altre domande in scaletta. Allora, nemmeno io. Ok, allora vabbè, le faccio molto velocemente e poi dopodiché cerchiamo di snellire un po' anche la videoconferenza, anche per non lasciare lei attesa con i nostri discorsi in italiano. Ok, I have another question. Thank you again for your feedback about the first question.
I saw from your LinkedIn profile that you have a lot of experience in several fields of engineering. Can you give us which is your favorite project that given to you more satisfaction? In other words, which is your favorite project where you worked, where you are involved? That is my question, just for Sure. my curiosity. Thanks. Yeah, so I think for me, the favorite role, I have done so many different roles of engineering, not only roles, but in different locations, like all over America, in different companies, even to some extent. And that diversity adds another layer for you to experience the experience of working in a technological industry. My favorite role was when I was leading as a lead program agility lead was the title. And in that role, I was working in that role from 2013 to about 2017. And my role was, I was a liaison between NASA and Boeing. I was working at the Boeing company. And it was really fun because like the whole role was about transforming information in a way that everybody can understand it. And so, for example, if the NASA would come to us and say that they want the space launch system to perform a certain acoustic level in performance in the avionics function, then my role would be to explain them from Boeing that whether how much it's going to cost them in order for us to add that particular characteristics in the rocket, and what it's going to create as a schedule impact, and how it's going to truly benefit in a big scheme of life or not in terms of performance. So that role, we had to turn things around within 2 weeks and sometime like 10 working days. And we had to coordinate with like all the cream of the crop of the Boeing company who were working on that rocket to make sure that we give them a very concise response. And it was fun job for me because there was lots of tentacles and I had to make sure I can cover the story in a succinct way to communicate back and forth between NASA and Boeing. Ok, quello che ha detto è che praticamente lei è molto entusiasta del suo lavoro, in particolare di tutto ciò che ha fatto con Boeing e che sta facendo con NASA. Ovviamente gradisce molto la parte di team leader, cui piace gestire un po' tutto, gli impatti sul schedule, le attività, ciò che riguarda i razzi, quindi è una persona molto attiva a 360 gradi e dall'entusiasmo con cui lo racconta percepisco che è una persona che non ha un progetto preferito, un programma preferito, ma ama tutto ciò che fa. Ho un'altra domanda. Ok, my Fabio. question. Yes. Fabio, can I put a question to Shehnaz about... Sì, facciamone una a testa, forse è meglio farne una a testa, perché... Yeah, about the liaison between Boeing and NASA. So you told that there was this how I can say you were between Boeing and NASA working about, if I have understand good, about noise and some problem about the way the noise is can interfere with the rocket. I'm not sure to have understand good, but the question is this: were you also involved in the CTS 100 Starliner Boeing capsule for the moon? I guess I'm having a hard time understanding the word you use. Like, are you talking about a different project? Are you still talking about the Space Launch System rocket? Yeah. Okay. No, I was speaking about the capsule that Boeing is projecting and building for a moon mission, Starliner. Yeah, I was. I mean, I'm not involved in that particular project. Okay, you were not involved. No, and ultimately, I want to get a place where I can give you a little story about the whole, the Artemis program, so that
everybody can understand all the different players and all the different companies that are involved in making such a big event happen on the dark side of the moon. Yeah. Okay, thank you. Hey, Shehnaz. My question is inside of this scanner. We have to talk about Artemis 3. Artemis 3 is the first mission that to permit the man to return of the moon. This is important because Artemis 2 will do an orbit of the moon. Artemis 3 will go down on the moon and have on the board the astronauts. My first question is, why for you was choose the pole south of the moon? Because this mission will arrive in the south pole of the moon. Normally the size was different for Apollo mission, no? For you, why now we landing in South Pole? Okay, so first of all, I want to make sure I clear everyone. I mean, I do work for NASA. I'm a system and software engineer for NASA. Everything that I say here is kind of my opinion. So let's just make sure we clarify that. Okay, so the south side of the moon, and I can tell you, and that's actually available public news. The reason we picked the south side of the moon to land is mainly because we have found the existence of Shaker and Cradle on the dark side of the moon because of the fact that there is an asteroid hit there and it made a big hole. And that hole basically was not getting any kind of, it was protected from the exterior environment, which is why all the key elements in the periodic table were held by that hole. And that gives us a lot of options for creating a sustenance in terms of life, in terms of fuel. And so that was the driver for picking the south side of the moon as the location to go and live there for 1 week as the Artemis 3 mission. Thank you. Vai Fabio. Ho perso alcune parole, ragazzi, mi è caduto il telefono. Va bene, allora Shehnaz ha detto che va bene, lei lavora per la NASA, però si occupa di cose diverse, ma lo sapevamo, però noi siamo qua per poter avere anche delle opinioni di personaggi importanti come Shehnaz e di conseguenza lei ci dice che molto probabilmente, anzi sicuramente si è scelta la parte del Polo Sud perché probabilmente sotto questa crosta lunare ci potrebbero essere con buona probabilità elementi importanti come acqua, come elementi che possono essere utilizzati direttamente sul suolo lunare senza che questi vengano trasportati dalla NASA. E questa è una cosa molto importante. Questo penso che sia una delle parti, una delle novità, secondo me. Adesso parliamo in italiano per le persone che ci ascoltano. Una delle novità fondamentali, la missione Artemis 3 va sulla Luna in un posto diverso perché sulla Luna sono stati trovati degli elementi differenti del solo di polvere e niente. In particolare l'elio 3, Franco. L'elio 3, bravo. L'elio 3 in particolare l'elio 3. Forme di energia, assolutamente. Esatto, l'elio 3. E questo diventa molto importante, anche perché molti si chiedono perché atterreranno alla parte sud, perché sono state fatte delle nuove scoperte sulla Luna. Sì, da una ventina di anni noi sappiamo che in alcuni crateri del polo sud lunare, nelle zone sempre in ombra, permanentemente in ombra di questi crateri, in realtà noi già sappiamo con certezza che è presente acqua allo stato ghiacciato.
Quindi fra elio 3 e acqua noi abbiamo una ricchezza di, soprattutto per l'acqua, una ricchezza di una sostanza che è fondamentale sia per la vita umana e sia perché l'acqua scissa produce idrogeno e ossigeno che possono essere poi usati anche per rifornire eventualmente le astronavi. Quindi questo ci servirà anche da, come dire, da carburante. Terreno di prova, no, ma anche come terreno di prova, di sperimentazione per le eventuali future missioni sia su asteroidi sia su Marte. Cioè l'idea di sfruttare l'acqua, l'elio, tutto quello che troviamo in loco per non doverci portare dietro dalla Terra delle sostanze. So, esattamente. I was speaking about the lucky situation of the South Pole, lunar South Pole, that is not rich, but there is a lot of water under the soil, and we know this from about 20 years. And we have also, like Fabio said, Helio 3, that is also a useful isotope, I suppose, no? Yes. That can be used for fuel and also for it could be the perfect fuel for fusion on the earth, for the production of electricity in atomic come si dice, centrali atomiche on the earth. Okay. The helium 3, what Giorgio said is that the approach to the south pole of the moon, it is very, very important for in particular for the big quantity of helium 3 that can be used for possible nuclear plants. Yes, nuclear plants or nuclear anyway, nuclear production of energy using the helium 3. This is very, very important. You agree, Shehnaz? Okay, now you can hear me, right? So it's interesting because helium-3 actually, so in 1986, President Bush had mentioned that we should go to the moon because we have helium-3, right? I mean, that's one of the ingredients that has been talked about for many decades. This mission to the moon, even though we don't really highlight that we're going there for helium-3, helium-3 is always there in the background, right, as a source that can be used for power and also for propulsion. And as far as all of that goes, it's not necessarily highlighted. It's not like put in the front for us to kind of think about that. Most of the times, the Lunox was one of the projects that NASA had entertained 20 years ago among the civilians, like among the people who would want to create a good way to create a water and propulsion on the lunar soil. So what I'm saying is that, yes, helium-3 is definitely there, and that has its advantage. And there's a lot of research and work done on how we can avail helium-3. The Artemis mission mainly doesn't highlight that, but I'm sure it's in the background. But mostly it highlights the fact that if we can learn how to live on a moon by using moon resources, then it can become a layover to go to Mars. So the ultimate mission is all about going to Mars, and moon is used as a layover. Sorry, Shehnaz, I have a question. Okay, now we are moving to perform the Artemis 2 and then the Artemis 3. And for example, my company in our facility in Turin is involved in the production of the modules for what concerns the first lunar base. My question is, actually, NASA
is interested to, if you know, if NASA is interested to install the lunar base on the south pole of the moon or in the dark side of the moon, because I know that in the dark side there is a lot of mountains and tubes where it's possible to have protection from the solar radiation. Which is your feeling about that? Right. So actually, and that is the thing I just want to make again clarify, right? I'm representing Shehnaz. I don't represent NASA in that sense, but I do work on a project, of course, and I'm familiar with a lot of concepts, and I'm only sharing what I can share, right? So, and it's a good question. So my understanding is that we're creating the base on the dark side of the moon, and we're making sure that we create the base in a place where we can survive with what from solar radiation, right? Because we want to make sure that whatever we do, we're able to retain that, we're able to sustain that, and we're able to multiply that. So based on all of those reasons, there is a lot of work being done in the, by different agencies to ensure that we choose the site around it so that it can protect our experiments and our people and our resources. Thank you so much. I make just a very quick translation. Ok, praticamente ho chiesto se la NASA attualmente è interessata a fare un'installazione di una base lunare nella parte sud del polo della Luna, o nella parte, diciamo, in quella che noi non vediamo, in cui dal punto di vista geomorfologico ci sono molte caverne, molte montagne, quindi questo permette la possibilità di schermare gli astronauti e, come ha detto lei, gli esperimenti dalle radiazioni solari, quanto la Luna, essendo priva di campo magnetico, o meglio avendo un campo magnetico molto debole e non avendo un'atmosfera come la Terra, diciamo, l'ambiente lunare è particolarmente ostile. Lei ha detto che questa è stata una domanda molto intelligente. La NASA e in particolare le agenzie che collaborano con la NASA, quindi immagino l'Agenzia Spaziale Europea, anche l'ASI, l'Agenzia Spaziale Canadese e così via, stanno studiando questa possibilità, però devono dare appunto la priorità alla protezione degli astronauti e degli esperimenti stessi. Ok, for what concern myself, I have only last question, and for me that's all. Fabio, ti Yes? posso bloccare un secondo? Sì. Oh, ok, allora I stop Fabio just to say something more. I translate later. La faccia nascosta della Luna, scusa Fabio, in realtà è illuminata anche quella in funzione della rotazione che la Luna fa. Quindi noi tendiamo a pensare alla faccia nascosta come una faccia buia, e questo trae in inganno perché siamo abituati a vedere solo questa parte da No, questo quello che ho lato. detto io, Giorgio, è che da studi che ho fatto anche una tesi sulle applicazioni dell'elio 3, sembrerebbe, se ricordo bene, sono passati un po' di anni diciamo, dalla mia presenza alla facoltà di ingegneria, sembrerebbe che il lato oscuro della Luna, dal punto di vista geomorfologico, come ho detto prima, sembrerebbe avere più montagne e più, passami il termine, no crateri, No, ha più crateri, sens'altro. E da quel Sì. punto di vista loro dovrebbero teoricamente essere un po' più schermati rispetto diciamo, al lato che vediamo noi. L'unico problema sono le comunicazioni satellitari, ma questo viene risolto brillantemente utilizzando costellazioni di data relay satellite che permettono di fare tipo ponte radio con la Terra, e quindi dal punto di vista delle comunicazioni non è un problema. Sì, allora la schermatura data dai crateri sicuramente è un vantaggio, però c'è un aspetto che non abbiamo detto, siccome noi facciamo divulgazione in questo momento, quindi cerchiamo, no, di dare più informazioni possibili. In realtà il lato nascosto della Luna è protetto
dalle interferenze elettromagnetiche che generiamo sulla Terra, per esempio con la televisione, con la radio, con tutte le attività, i forni a microonde, cioè qualsiasi cosa noi utilizziamo genera dei campi magnetici, delle frequenze che disturbano i radiotelescopi. Ora, mettere un radiotelescopio sull'altro lato della Luna, io credo che sia il sogno di molti astronomi, di molti astrofisici, e qui mi può dire qualcosa in più se sto dicendo una cosa esatta o meno l'amico Franco, scusami. Ma no, hai detto una cosa giustissima. Difatti io ho un radiotelescopio nel mio osservatorio al Brallo ed è giustamente, come hai detto tu, insomma, bisogna sempre combattere contro il fondo della radiazione, proprio perché la Terra è piena di radiazioni spurie, cosiddette per noi. Chiaro, mettere un radiotelescopio dalla parte opposta della Luna sarebbe come andare al Luna Park, nel senso una che figata, un divertimento unico. Sì. Purtroppo non si può fare per il momento, perché le tecnologie non ce lo permetteranno. Però se si comincerà ad avere, come diceva Fabio, come diceva Shehnaz, una base lunare, perché no? Perché poi basterebbero radiotelescopi molto piccoli, non servirebbero metri e metri di paraboloidi come servono sulla Terra, ma questo perché bisogna avere una risoluzione la più alta possibile. Ma servirebbero pochi metri, un metro e mezzo di paraboloidi per ricevere una quantità di informazioni importanti. Shehnaz, we were speaking... Oh, sorry. No, traduci tu che è meglio, vai, traduci. Cioè, non è che il mio inglese sia così... Vabbè, fluido, dai, dici. we were speaking also about the opportunity that the dark side of the moon offers for the radio astronomy, because being on the other side of the moon means that we are protected from the radio frequency that humanity produce every day in enormous quantities, disturbing the studies that we make in radio frequency on the stars or far from us object in the galaxy or in the universe. So the dark side of the moon offers a very good situation for a new age of the radio astronomy. So we were speaking about this. And yes, because no? we haven't interference radio frequency, and should be possible to receive a big amount of the frequency with a small paraboloid. Disturb, yes, and less disturb. Yes. But Now sorry. on the Earth we need a big paraboloid because we have many interference of radio frequency. Yes, Okay. yes, true, but I would like to add just a small detail that is very, very important. For example, when we design the satellite communication system, we have a design requirement that is mandatory to be compliant with the power flux density at the Earth, to the Earth. And otherwise the International Telecommunication Unit don't permit to make a satellite communication. And for make this one, we need to be compliant with the radio astronomy limits, with the deep space limits, and also with the air traffic control frequencies and the limits. Otherwise, it's not possible to permit telecommunication satellite for what concern communication payload, and also for telemetry tracking system in the S-band. As said before by Giorgio and Franco, of course, the dark side of the moon, it is a very nice place where it's possible
where we'd like to put a radio telescope and make astronomy and deep space investigation. But the interference produced by civil equipment and so on, in any case, are limited and controlled by International Telecommunication Unit standards and regulation. Otherwise, it's not possible to launch satellite. Ok, I translate Italian. Ok, cosa che ho detto è che giustamente Giorgio e Franco hanno detto che la trasmissione, o meglio, investigare lo spazio profondo utilizzando un eventuale radiotelescopio installato nel lato oscuro, nel lato non visibile della Luna, permetterebbe di schermare tutte praticamente le interferenze che vengono generate dal punto di vista elettromagnetico a terra. Anche se noi ingegneri che progettiamo i sistemi di comunicazione siamo in un certo qual senso vincolati dalle restrizioni dell'International Telecommunication Unit, per questo motivo vengono assegnate determinate frequenze e determinati valori di potenza che non devono sforare i cosiddetti PFD, che sono i Power Flux Density, ovvero la densità di potenza spettrale entro determinate bande di frequenza, altrimenti non viene concessa, diciamo, l'autorizzazione a poter trasmettere. Gli stessi cellulari, le stesse emittenti radio TV o gli stessi satelliti, non è che uno la mattina si alza e trasmette segnali ad altissima potenza, altrimenti rischiamo di accecare dal punto di vista elettromagnetico tutte le, diciamo, le frequenze adibite a radioastronomia, le emissioni deep space, alle interferenze con il controllo del traffico aereo e così via. Quindi da una parte è fondamentale avere la possibilità di installare nel futuro radiotelescopi nel lato oscuro della Luna, in modo tale di avere zero interferenza dal punto di vista elettromagnetico generato dai sistemi di terra. Dall'altra parte i sistemi di terra che generano interferenze elettromagnetiche comunque sono in un certo qual senso regolati da alcune restrizioni dell'International Telecommunication Union. Ok, grazie. Ecco, quello che dice Fabio mi fa pensare a quanto sia importante fare attività come quella che stiamo facendo noi adesso, cioè dare un'idea della complessità dei problemi che vengono affrontati quando noi parliamo di spazio. Fabio ha manifestato molto chiaramente che come dietro ogni attività che noi facciamo riguardante lo spazio ci sia tutto uno studio, una serie di problematiche da affrontare, delle connessioni, delle interferenze con altre attività, e credo che sia bello e sia importante che chi ci ascolta, insomma, si renda conto di quanto è complesso andare nello spazio, vivere nello spazio, fare ricerca nello spazio, perché sono in pochi alla fine a dirlo, quindi è bellissimo andare nello spazio, ma è anche un'attività estremamente complessa. Shehnaz, I was speaking about the complexity and the interference of the activity of the human activity in the space with the activity on the Earth. So how complex is the interconnection between space activity, Earth activity, and so how complex is to make space activities. It's not so simple. I launch a rocket and we are on the moon. No. It's a very, very complex activity. You agree on this? 100%. We have a very complex communication network, especially, you have a mission center in different locations in America, and then you have a moon, then you have an orbit, the non-rectilinear halo orbit, which is the main orbit where we are going from there to the lunar surface. So and then once you're on the lunar surface, then you have all these habs, right? Like habitation place. And if the astronaut is in their EVA outfit, right, then they, when they're in their EVA outfit, and depending on how far they are from the craft or from the hab, we have to account for all of those like ranges of frequencies, right, for it to work in a succinct way so that you don't have any gaps in communication if something happens, especially during the EVA. Or during any time with any astronauts, then all of that has to be done in a way where there's a handover between signals from different locations.
and there's the right frequency being availed at the right, with the right intention. I mean, there's just a lot of moving parts, and that's what makes the rocket science sexy in its own way, right? You have to really account for all of these different ingredients to create a gathering like the one we're going to do for Artemis 3, where we want to stay there for 1 week. And if you can prove that just by even doing that 1 week, then that just opens the door for humanity with so many options to explore and understand. And like you said earlier, that how it opens the door for us to account for frequencies that we have never even imagined available to us by opening the portal to the dark side of the moon. Shehnaz, you will use also laser communication for the moon missions. Yes. Did you say, what was the word you used before the communication? The laser communication, communication via laser. We tried with some optical communication. Oh, okay. So you're saying that or only radio communication. Yes. I mean, communication is going to be used at the maximum level based on whatever we keep on learning about how we can enhance the communication. So that is going to be one of the area that's going to get, it's going to be very, very key and critical for all of this to truly work, because we're doing something we have never done before, and we are going to make, of course, assumptions to make it all work. But at the end of the day, I think that that's what's going to be the reason we're going to be successful, is if we communicate, not just as far as the mission is concerned, but also as far as the communication that we're doing right now, right here. To me, it's important that everybody in the world is on the same page for us to open doors to going to the moon and going to the Mars. Because if all the human beings on Earth are going to be struggling with basic necessity, like food, clothing, and shelter, we're not going to be able to go and live in a Star Trek world. So that is one of the things that we are doing here, is talking about all these things, because we want human beings to start thinking about the next level of evolution. It is time. Chi traduce? Franco, vai. Franco. Hai spento il microfono? Io? No, io. Scusatemi. Sajan ha detto una cosa estremamente interessante, nel senso che il poter usare innanzitutto la parte oscura a noi della Luna potrà aprire delle porte, potrà aprire delle nuove frontiere per quanto riguarda la scienza. E poi va bene, ha detto che questo tipo di base lunare e questo tipo di attività che verrà fatta da Artemis 3 in poi aprirà sicuramente degli scenari nuovi, soprattutto per le missioni su Marte, perché comunque una delle cose fondamentali che verrà fatto con i nuovi approcci alla Luna saranno le missioni su Marte, che questa era un'altra domanda che volevo farle, in quanto la Luna, avendo 1/6 della gravità terrestre, avrà la possibilità di far partire razzi vettori o molto più piccoli di quelli che servirebbero se si partisse dalla Terra, oppure con molto più cargo, con molto più attrezzature, che invece dovesse partire dalla Terra avrebbe bisogno di dimensioni enormi, ecco. A me ha colpito anche un'altra cosa di quello che ha detto Shehnaz, e cioè il fatto che stanno lavorando tantissimo sulle comunicazioni e che
queste comunicazioni devono essere perfette, perché andiamo a esplorare e a metterci in situazioni estreme che preludono quelle che poi troveremo su Marte. E ha chiuso dicendo una cosa che mi è piaciuta molto, che la Luna e Marte sono il luogo dove l'umanità deve incominciare a pensare di andare, il prossimo step, il prossimo passo. È un passo che ci porta finalmente fuori della culla, come veniva chiamato da uno dei padri dell'astronautica, la culla dell'umanità, ma noi non siamo destinati a rimanere nella culla, dobbiamo uscire da questa culla. E quindi Shehnaz diceva questa cosa con altre parole e l'ho trovata molto, molto bella, molto interessante. Noi Esatto. dobbiamo guardare fuori della Terra, è tempo che guardiamo fuori della Terra. Nello stesso tempo aggiungo una cosa, non so se Shehnaz l'ha accennata, forse mi è sfuggita, che quello che facciamo nello spazio è utile sulla Terra. Le ricadute delle attività spaziali sono gigantesche, noi le abbiamo dentro casa, qualsiasi attività facciamo è frutto di una ricerca fatta per mandare l'uomo sulla Luna negli anni 70, per esempio gli occhiali antigraffio, le padelle antiaderenti, i computer portatili. Tutte queste cose nascono dalle ricerche spaziali e continuano anche nel campo della medicina, ma io credo che dovremo ancora di più dovremo sviluppare dalle attività spaziali delle ricadute per il benessere e per far fronte in zone come l'Africa, dove purtroppo c'è fame, c'è povertà, per rendere il mondo un po' più uguale e non portare anche sulla Luna e su Marte le diversità, le povertà che noi adesso abbiamo qui sulla Terra. Per esempio coltivazioni che vengono fatte, studiate per Marte o per la Luna o per la stazione spaziale, possono essere utili per diciamo dare delle sementi che producano molto di più di quelle attuali, da utilizzare in zone aride come quelle, in alcune zone aride come quelle dell'Africa. Quindi l'impegno per lo spazio è un impegno per la Terra, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Lo dico sempre, ogni volta che vado in televisione lo dico, lo spazio deve avere delle ricadute sulla Terra. È una ricerca che porta benessere e questo lo dobbiamo proprio sottolineare sempre. Ok, allora io stavo pensando, facciamo ancora un giro di domande, una a testa, perché poi il tempo ovviamente è quello che è, purtroppo ci si dovrebbe parlare delle ore. Partiamo da Fabio, Franco, poi Giorgio e poi magari chiediamo a Shehnaz se ha delle domande da fare a voi, perché a me io purtroppo non conto questa sera. E così poi la lasciamo, la congediamo. Poi magari la rinvitiamo ancora perché è molto interessante e molto anche simpatica, almeno. Molto umile, nel senso anche nel raffrontarsi con noi, per cui a me piacerebbe poi riaverla ancora. Se siete d'accordo, ovviamente. Sì, d'accordissimo. Allora vai Fabio, poi Franco, e poi Giorgio, e poi chiediamo adesso una domanda verso di noi, e io escluso. Io l'unica domanda che ho da fare, in realtà ce ne avrei una mia curiosità, ma magari una banalità mostruosa, perché appunto... Falla. Però il mio pensiero è sulle fasce banale, no? Che si è sempre discusso, se oggi rappresentano lo stesso problema del passato, diciamo, oppure sono riusciti a risolverlo in maniera, diciamo, più adeguata. Solo questo, perché è oggetto di discussione per quanto mi riguarda me della questione ufologica, come sapete il complottismo, no? Che non ci andiamo perché le fasce di banale, insomma, sono minacciose. Angelo, ti posso rispondere io? Certo, chi vuole. Ok, allora ti rispondo io. Le fasce di Van Allen rappresentano un grosso problema per le attività spaziali, perché loro in queste fasce ci sono moltissime particelle ionizzate, quindi estremamente dannose per gli organismi viventi. Quello che però non viene mai detto, i complottisti dicono non siamo andati sulla Luna perché non si potevano attraversare le fasce di Van Allen. In realtà nessuno dice, o forse non sanno, che le fasce di Van Allen ai tempi delle missioni lunari Apollo venivano attraversate in una direzione particolare, per cui l'attraversamento durava pochissimo, venivano pressoché sfiorate. Ecco perché e ancora adesso nel futuro, quando ritorneremo sulla Luna, la traiettoria è sempre la stessa. Queste fasce di Van Allen vengono attraversate nella maniera più veloce
possibile, quindi non c'è nessuna cosa strana da leggere nel fatto delle fasce di Van Allen. Le fasce di Van Allen ci sono ionizzate, sono pericolose per l'uomo, per gli esseri viventi, ma proprio per questo, siccome non siamo cretini, le abbiamo attraversate in una direzione, con un'orbita particolare che verrà riprodotta anche dalle missioni Artemis. Scusate, mi sono intromesso perché questa storia delle fasce No, di volevo Van Allen... semplicemente aggiungere quello che dico sempre, che le fasce di Van Allen sono veramente un grandissimo problema per i complottisti. Sono un problema per loro. Per loro. Perché per la NASA non sono state un problema. No. I would like to translate for Shehnaz. Okay, Yes. sorry. We talked about one question from Angelo about the concerning relevant to the Van Allen belts, and Giorgio and Franco answered to Angelo. Okay, we are moving to close the video conference. As Angelo suggested, just one short question for me and for Giorgio and Franco, and then before to close, if you Shehnaz, if you have a question for us. My personal question, last question, is how long and hard it was the selection process to join NASA? So basically, it was a life journey for me to join NASA, considering that when I was born and I was like really 7 years old, I would look up in the sky and I would wonder that what is beyond this space and time that I'm in. So that quest has led me to America, Los Angeles, and then I became an electrical engineer, and I started working at the Hughes for Inmarsat phone. That was my first project. And then from there, I worked on the International Space Station, and then I worked on the mid-course defense. I worked on the Space Launch System. I even worked on some other private helicopters and so forth. And then I worked on, human landing system, which is what I'm working on now. And this entire journey of me coming from where I was, I became a Boeing employee. I was a Boeing employee for the longest time. It was just only in the 2018, I joined NASA. So I guess to answer the question, the journey started with my quest to understand human capacity beyond where we are. And then it led me to all these different places and cities and companies. And then 6 years ago, I joined NASA, and I have been working on all these cool projects. So yeah, in short, it was always in me to seek understanding of who we are and where we come from and where we are going. Okay, congratulations. In other words, for you, being a beautiful girl, being a very intelligent person with strong skills, working with Boeing and so on, it was very easy to join the NASA. Thank you. You're welcome. I translate very, very fast. In poche parole ha detto che ovviamente avendo lavorato su diversi programmi, venendo da una grande società come Boeing ed avendo esperienze quasi a 360 gradi come lanciatori, stazione spaziale, system engineering, eccetera, alla fine lavorando quasi tutti i giorni a contatto con la NASA, in poche parole non è stato molto, molto complicato lavorare per la NASA. Okay, for what concerns myself, I finished my question, and I would like to thank you very much for your time and for your availability. Thank you. Compliment also for me, but I want to make you one provocative questions. My last question, provocative question. And then, do you think that United States are the only
people that are arrived on the moon, or you think that also other people like Chinese or like Russia or like somebody else can arrive on the moon? Can be arrived on the moon. Right. I would say that, yeah, I mean, China is doing a lot of things to go to the moon. Even India is actually getting involved in that. And of course, America is doing it, but America is not doing it by itself. We have European Space Agency involved. And when we start getting into the Artemis 4 and beyond mission, we are actually opening the door for a lot of international countries to start participating in this incredible thing that we're doing, because this is, like, to me, I see America is pioneering it right now. However, there are other countries who are getting close to us. And at the end of the day, I'm hoping that we can all work together to do the part that we're good at, and basically complement each other and help each other and go to moon and beyond as Earth, as a planet that belongs to all of its people and all of its country, because no one country can do anything by itself. And United States, just the name speaks for itself, is a conglomeration of all the people like myself who came to the land seeking freedom and seeking exploration of of who we are at the core level, at the soul level. Thank you very much. You are very incisive, and your answer is what everybody wants to hear. Thank you. Ci sono io? Sì, Vuoi vai. tradurre prima? No, vai tu prima, poi ti traduciamo dopo, dai. So, Shehnaz, I have a bad question. Yes, I have to speak not so good about NASA capabilities now. So they worked from 2011 up to now, investing $18 billion for SLS, and they built it with the external tank of the shuttle, that is the core of the new rocket, with Delta 4 engine, with Apollo engine, and with the booster derived from that of the shuttle. So, if I think to Elon Musk, that is doing, is building a completely new rocket, I don't think that is a good idea to put 33 engine under a rocket, but this is another question. I mean, NASA seems to be a little getting worse in respect of the Apollo time. What do you think about? They took all from the shell. Everything is like Lego. Lego. I make something, putting together different pieces. What do you think? Well, I think that the main reason you do that is because you have a credibility of the part that's being flown. Plus, anything to do with in space, right? Because of all the testing and everything that we have to do, we truly have to justify that when we are taking human beings, astronauts up in the space, is that can we make it safe? So I believe that Lego analogy that you gave us, and the why we are taking, like a plug and play, right? We're taking pieces from Apollo 11 Of and the shell, yes. Yes, and it's partly because of that, because it just helps make it, I would say Safer. that cost effective, right? Because it makes it cost effective, because you don't have to prove something you've already, because you get the credit by saying that this is a heritage part, this was already flown, we already have proved the concept. Now we're just going to test it as an integrated vehicle, right? To make sure it works. So there is that philosophy behind it when you're doing that.
And, you know, I mean, the refurbishment, right? That is the terminology we use even in the missile defense a lot, partly because we leverage off of that because it makes it a little bit more cost effective. So to me, I just think that as long as you are doing it with that, you know, with the mindset that it helps, which is what I think that is, then there is no harm in it, right? As long as it is going to serve the purpose, the overall purpose of what you are designing and what you want to use it for. Okay, different approach. Safer, that of NASA, more innovative, but maybe dangerous, that of Elon Musk. I understand, right? Yeah, so I think of Elon Musk. By the way, I've been to SpaceX, and if you guys get a chance to go to SpaceX for any reason, definitely go. It's just a whole new world there, right? You truly feel like you are in a Star Trek world because of what he has created. So to me, I look at Elon Musk brings a very good game for all of us in a way, including NASA, because he really wants to go to Mars. And I personally think that he's going to go to Mars with or without NASA, with the way he operates, right? He also does not depend on the Congress or the government for funding like NASA does. So that actually brings it's a good competition for all the other companies to have, that they have someone like Elon Musk who makes you wanna do things, you know, beyond your comfort zone. Ok, thank you, Shehnaz. Fabio. Franco, sei senza microfono. Sì, no, chiediamo a Shehnaz se ha delle domande per noi. Sì, esatto. Sì. Shehnaz, did you have some question for us, for me, for Fabio, for Giorgio? Yeah, so I actually have one question for all of you guys, and you can answer it separately. And my question is that what is your goal, intention, or vision, you know, from the space perspective, right? What would you like to happen if you're given the keys to the kingdom? Ok. Vai. Chi comincia? Ok. My goal could be have opportunity to see that humanity can go to the Mars, because on the moon is already go, but now need to take possession of our satellite. But important should be to arrive on Mars and understand very well what's happened. Understand very well if in the past, in the very long past, Mars was different planet that we can see now, we can see today. This is my goal. That sounds good. Yeah, because you know there is a joke floating around that we are Martian. Yes. This is interesting. Shehnaz said that, ha detto che qualcuno dice siamo marziani, se ho capito bene l'inglese. Sì. Ecco, è vero, perché c'è un'ipotesi secondo la quale su Marte la vita si era formata qualche centinaio di milioni di anni prima che sulla Terra, e poi Marte, colpita da un asteroide, ha eiettato delle rocce contenenti dei batteri che poi hanno inseminato la Terra. In questo caso noi saremmo marziani. So I was explaining what you said about the possibility that we are Martian and why there is this possibility. And like Franco, I would like to see in the future, if I were the king of the kingdom, I would put my money to make a survey on Mars to see if in the past there was bacterial life, and also now this is not to be excluded. I suppose I am almost convinced that there is still life on Mars.
And then I would like, with money, to propose the next step to see if life is on Encelado, for example, a satellite of Jupiter satellite. And then I will put all my money to study the EM drive, or the not fast and light propulsion, because it's not fast and light, but the innovative way of propel a spaceship, distorting the space-time in front of the ship, making possible for the mankind to go to visit other stars in the galaxy and then beyond. This is what I see, what I would like to see in the future of the mankind. Travel to other stars, not only to other planets in our solar system. So I like to say something, especially, I just saw an article that said that light can pass through space and time. So if you can think of that, and then based on Einstein's theory of relativity, space and time are relative. And based on quantum physics, Yes. everything that we see is an illusion of holographic reality. So when you converge all of these understanding, you realize that what we think about going to moon and Mars and all of that is just a thought away, right? Because we are going to become more and more powerful as we start understanding how to break away from the illusion. And that is going to truly help us traverse distances Yes. in ways that is beyond our imagination, and that's Yes. how we are going to actually create a Star Trek world. Yes, and this is also linked, and then I don't speak anymore. Is linked also with the problem of the eventual alien ship coming to Earth, because there is this possibility to travel faster than light, or modify the space-time to let us or alien person to go to visit the galaxy. So we have to think about deeply. Exactly. And I'm going to even go further, and I can even send you the link if you want to check it out. But the thing is that there's our in our DNA, we actually have space, time, and location embedded, which means that that's how, like the Stargate, right? That when you go through the Stargate, through the wormhole, you have to have the right kind of DNA. So that tells you that the information about what we are supposed to be is embedded within us, right? So we can change our frequency and vibration, and then that's how we can traverse space and time. Yeah, Shehnaz. Okay. Right, Shehnaz, right. And We can only agree with you. And in my case, if I will have money, I would like to corrupt NASA to work with Shehnaz. But since I don't have money, my goal is to sell a lot of a copy of my last book and to become a rich man. Oh, Fabio, Ottimo. let us show our books. No? Yes. You have with you. I have the view, but I don't know. Your book and my book and Franco. Yes, this is mine. And so most of the things we have talked about, molte delle cose che abbiamo detto stasera, le trovate qua dentro, in questo libro bellissimo, non perché l'ho fatto io, ma perché racconta una delle avventure più straordinarie della storia dell'umanità. E l'editore è Pedrini, cercatelo. Ma io devo comprare una copia direttamente da te autografata. Se la compri te l'autografo. Assolutamente.
Ovviamente la cosa è reciproca. Comunque Ovviamente la cosa è reciproca. anche Shehnaz ha scritto un libro. Sì. Yes. Sì. Shehnaz have also, you have also... sulla spiritualità, se non vado errato, però l'ha scritto anche lei da poco. You have written a Shehnaz, book. you about write a book? spirituality? Yes, this is my Wow. book. It's basically called The Oh, Quantum yeah, Being. okay. Stop. The quantum being. Okay. So you are interested in the quantum physics? Yeah, not only interested, I understand. I have researched myself. I understand the holographic reality. I truly dive into it in chapter 11 and 12. Like it's going to get pretty exciting if you end up getting my book. And to me, like I feel like the quantum physics should be taught in school because that is how we are going to be able to really go beyond this reality, the mundane reality, right? The one that everybody's tapping into and feeling kind of helpless. I think that in order to open the door, we have to know that how electron and photons are affected when we are observing it, right? Because observation affects momentum and observation affects manifestation. So if we can all start understanding that how powerful we are just by our observation, and that's where the consciousness comes in. Yes, right. I We can were really, exactly. I mean, that's so. Yeah, I wrote this book because I want to say that we are more powerful than any rocket I have worked on. Yes, we have to give us the address and the chain. Send us the books. The books. Great. Ma poi dopo Bene. lei ci deve spedire uno a testa autografato anche lei, non è che scappa. Certo. Yes. So Io ho questo libro, non è mio, ma è molto molto vecchio. It's not my book, but it's a very, very old book. Wow. The color of the paper is Yes. yellow. Beh, Okay. poi tu vediamo poi il trailer di chiusura perché non ce l'hai dietro, Okay. perché sei a Madrid, giustamente. No, assolutamente. Vogliamo ringraziare e chiudiamo? Assolutamente sì. Okay. Thank you very much, Shazam, for your time, for your incredible and very, very nice answer to our questions. Thank you very much for your availability for us. And Angelo will be very great to invite you again with this channel. Well, thank you for the opportunity. It was great meeting you, Angelo, Franco, Fabio, and Giorgio. I appreciate this gathering. And let's make this world a better place to live. And let's go to Mars. Yes. Thank you very much, Sajan. See you soon. Ovviamente Angelo, chiudi tu. Sì, volevo solo dirgli che ovviamente speriamo di riaverla ancora per fare gliel'ho detto. faremo altri approfondimenti, perché è molto detto. interessante. Io chiedo scusa a ognuno di voi perché non sapendo l'inglese stasera ero ovviamente in difficoltà, per cui non potevo fare nulla nel dire nulla. È andata bene. Sì, no, vabbè, chiedo grazie a voi soprattutto perché comunque grazie a voi facciamo dei live interessanti e soprattutto, come detto prima, divulgativi, che è la cosa che manca soprattutto nel mio settore, che io sono un po' quello più ufologico, per cui posso capire che è un problema. Grazie davvero a tutti quanti voi e anche a Shehnaz Soni che è stata qui con noi questa sera, che ha dedicato delle... Thank you. Bye. 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 Ciao Shehnaz. Abbiamo perso Angelo. Sentiamoci Fabio e Giorgio. Scusate perché sta arrivando brutto tempo, mi si blocca la connessione e non vi vedevo più. Difatti Shazam se n'è andato perché... Allora, colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti. Mi ha fatto molto piacere riparlare con Franco, con Giorgio, con Angelo. Anche a noi, anche a me. Ci sentiamo spesso. Per la pessima qualità, purtroppo, come potete vedere, sto in una misera stanza di hotel a Madrid, quindi... non ho connessione, sto facendo tutta la live col telefonino. No, ma è andata bene, dai. Mi ha fatto molto piacere, spero... Ma Franco, scusa, ma tu sei a Roma o da un'altra parte? Sono a Milano. Ah, se no ci andavamo a mangiare una pizza, Angelo, tu dove sei? Sicuramente, ma io vengo spesso a Roma.
e ci andiamo a Aspettate mangiare un la pizza attimo. sicuro. Siamo ancora in Siamo ancora in sentite, sì? diretta. Invitiamo tutti a mangiare una Pronto? pizza. Non Spese. possiamo ancora Paga farci gli affari Angelo. nostri. Paga Angelo, paga, eh? Paga Angelo. Sconnetti, si è bloccato Angelo. di nuovo. Ci siamo persi ancora Angelo. E allora salutiamo noi tutti Sì, quelli che salutiamo ancora noi sono tutti quelli che ci connessi. hanno seguito e diamo un arrivederci alla volta prossima. Sì, e speriamo che abbiano apprezzato le cose Allora, che abbiamo detto. non so se mi sentite, perché siamo ancora in live, non è ancora Adesso chiuso. sì, E ma allora chiudiamo. stavamo dicendo che stiamo chiudendo. Ho dei problemi con la connessione in questo momento, mi va e mi torna. Allora io chiudo un attimo il live così poi chiudiamo noi fra di noi, Sì, ok? Sì, sì. Do il video di chiusura di Fabio così no, perché poi riprendere la connessione stasera, non so perché ha dei problemi suoi.